Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kana keessatti Hooke's law seera Hooke isa jedhu laallaa. The effect of force on spring was studied by Robert Hooke. Taateen humni cidheedha irratti qabu Robert Hooke'n qoratame. Humna cidheedha irratti yoo dalageessine taateen humni cidheedha irratti dalageessu Robert Hooke'n qoratame jechuudha. In his experiments, he used springs fixed at one end and applied a force to the other end of the spring. Yaali isaa keessatti cidheedha gama tokkoon wanta biraa irratti hidhee humna immoo gama biraatiin yookiin qaccee hafe irratti dalageessee kan fayyadameedha jechuudha. Haala saniin fayyadame. He found that the applied force and the extension of the spring are proportional. Humni cidheedha irratti dalagaa'ee fi dhisamni cidheedha hariiroo kallattii yookiin proportionalummaa kallattii akka qaban argate. Kana jechuun humna yoo daballe dheerinni dhisamaas ni dabalaa jechuudha. Humni yoo xiqqaa ta'e dheerinni dhisamaas xiqqaataa jechuudha. Which means when the force doubled, the extension is doubled. And when the force is tripled, the extension also tripled etc. Kana yommuu jennu yoo humni dachaa ta'e dhisamni cidheedhaa illee dachaa ta'a. Yoo humni si'a sadiin dabale dhisamni cidheedhaas si'a sadiin dabalaa jechuudha. Haaluma kanaan itti fufa. Yoo humni afuriin dabale cidhennis dhisamni isaa dheerinni isaa afuriin dabalaa jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii kanarratti inni kun cidheedha. Cidhenni gama tokkoon wayii irratti hidhamee jira jechuudha. Gamanaan gama gadii kanaan humni irratti dalagaa. Humni isiin kun ulfaatinni kun gaafa cidheedha kanarratti hidhamu cidheedha kana ni dhisaa jechuudha. Fageenya dhisame gama kanaan stretch ta'a jechuudha. X'dhaan dhisamee jechuudha. San booda isii kana lama gaafa goon gaafa inni ulfaatinni kun lama ta'u dheerinni dhisamaas dachaadhaan dabalaa jechuudha. Inni kun ulfaatinni waan dachaan dabaleef dheerinni dhisamaa kunis dachaadhaan dabalaa jechuudha. F2F dha. Forsiin lama si'a ta'u 2x ta'a jechuudha. Asirratti tokko ture F dha. Dhisamnis x ture jechuudha. Asirraa hagasii ture. Booda gaafa ulfaatinni lama ta'u dhisamnis dachaadhaan dabalee jechuudha. Hooke's law seera Hooke. The applied force to spring is directly proportional to the extension produced up to the elastic limit. Seera Hooke humni cidheedha irratti dalagaa'u hamma daangaa elastikitti yookiin elastic limit ga'utti hariiroo kallattii cidheedha wajjin qaba. Kana jechuun humni dachaa si'a ta'u dheerinni dhisamaas dachaa ta'a jechuudha. Hanga eessaatitti hanga elastic limit yookiin ammoo daangaa elastikii ga'utti humnaa fi dheerinni dhisama cidheedha hariiroo kallattii qabu jechuudha. In symbol mallattoodhaan force is equal to K times X. K'n spring force or constant. Spring force yookiin ammoo spring constantii bakka bu'aa jechuudha. Constantidha. Dhaabbataa cidheedhaati jechuudha. Cidheenni garagaraa dhaabbataa garagaraa qaba waan ta'eef dhaabbataa cidheedhaati inni sun. X'in extension stretch dhisama bakka buute jechuudha. Dheerina qaamichi dhisame bakka bu'a. F'n force applied humna qaamicha irratti dalagaa'e bakka bu'a. Humna cidheedha irratti dalagaa'e cidheedha san akka inni dhisamu taasise bakka bu'aa jechuudha. Graphically, Hooke's law can be visualized by a straight line of force extension as follows. Bifa graafiitiin seerri law graafii force extension humnaa gara dhisamaa sarara qajeelaa yookiin dhundhula ol ka'an bakka buufamuu danda'a jechuudha. Inni kun cidheedha. Cidheedha kana irratti humni gaafa dalagaa'u loodiin yookiin humni gaafa irratti dalagaa'u cidheedicha maal godha gadi harkisaa jechuudha. The change of exit jira jechuudha. Dhisama
cadhedichaati jechuudha. Cadhedichi bakka duraan turerraa maal ta'ee jira jechuudha? Dhisamee jira. Dheerinni isaa dabalee jira jechuudha. Kanaaf inni kun bifa giraafiitiin haala kanaan kaa'amaa jechuudha. Inni kun vertical component irratti kan barraa'e kun humna niwutoniidhaani. Inni kun ammootu dheerina dhisama cadheedhaati. X'dhaan bakka bu'a. Meetiraan safaramaa jechuudha. Inni kun constantiidha. Spring constant isa jennuuni jechuudha. Ken spring constantiidha jechuudha. The gradient, that is the slope of the force extension graph, gives a spring constant. Dhundhulli giraafii humnaa gara extensionii yookiin ammoo gara dhisamaa kun maal nuu kenna jechuudha? Spring constantii nuu kenna jechuudha. The elastic limit. Daangaan laastikii. If we keep on applying a force on a spring, at some point in the process, the spring will break and hence will be deformed permanently. Yoo humna cadhedha irratti dalageessu ittuma fufne iddoo tokkotti cadhedichi addaan cita. Maaliifi humni yoo itti guddate cadhedichi sun addaan cituu danda'a jechuudha. Kanaaf deformationii dhaabbataa ta'a. Deformationii dhaabbataa yoo jennu qaamichi gara iddoo isa jalqabaatti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Cadhedichi dhisameetiniin erga humni irraa gadhiifame yookiin humni irraa ka'e gara iddoo duraatti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Akkuma dheeratetti hafaa jechuudha. Bocni isaa iddoo duraatti hin deebi'u jechuudha. Elastic limit is a point up to which a spring stretches elastically and beyond which the spring is no more elastic. Daangaan elastikii iddoo cadhanni hanga dhisamuu danda'utti dhisamuu fi iddoo sana bira yoo darbe cadhedichi cituu yookiin bocni isaa iddoo isa duraatti hin deebineedha jechuudha. Elastic and plastic deformations. Jijjiirama bocaa elastikii fi pilaastikii. Materials may be deformed elastically or plastically. Meeshaaleen yookiin qaamonni bifa elastikiitiin yookiin ammoo pilaastikiitiin boca isaanii jijjiiruu ni danda'u. Elastic deformation. Elastic deformation kan jennuun it is a deformation where the applied force is proportional to the extension and the spring returns to its original position when the applied force is removed. Elastic deformation kan jennu deformation yookiin jijjiirama bocaa fi hammaa yeroo humni cadhedha irratti dalagaa'u humni cadhedha irratti dalagaa'e sun hariiroo kallattii dhisama cadhedhaa wajjin yoo kan qabaatu taate inni sun elastic deformation jedhamaa jechuudha. Humni cadhedha san irratti dalagaa'e yoo irraa ka'e yookiin humna san irratti dalageessu yoo dhiifne qaamichi yookiin ammoo springin sun cadhedichi jechuudha. Cadhedni sun iddoo isa jalqabaa irraa ka'etti yoo kan deebi'u ta'e qaamichi kun elastic deformation jennaan jechuudha. Kanaaf elastic deformation jechuun humni cadhedha irratti dalagaa'e dhisama cadhedhaa wajjin hariiroo kallattii yoo qabaate akkasumas humni cadhedha irratti dalagaa'u sun yoo irraa ka'e cadhedichi bakka duraan irraa jalqaba dhisame sanitti yoo kan deebi'uu danda'u taate inni sun elastic deformation jedhama jechuudha. Remember, Hooke's law holds true if and only if the applied force is directly proportional to the extension. Seerri Hooke kun kan dhugaa ta'u yoo humni cadhedha irratti dalagaa'e hariiroo kallattii dhisama cadhedhaa wajjin qabaate qofaa jechuudha. Inni taanu plastic deformationidha. Plastic deformation kan jennuun yookiin jijjiiramni hammaa fi bocaa pilaastikii kan jedhamu kun plastic deformation is the deformation where the applied force is not proportional to the extension. Inni kun deformation yookiin jijjiirama bocaa fi hammaa si'a humni springii irratti yookiin ammoo
Cidheedha irratti dalagaa'u hariiroo kallattii dhisama cidheedhaa wajjin qabaachuu dhabeedha jechuudha. And the spring will not return to its original position when the applied force is removed. Akkasumas yoo humni irraa ka'e cidheedhichi iddoo jalqaba irraa dhisameetti hin deebi'u jechuudha. Fakkeenyaaf giraafiin kun giraafii force to extension dha jechuudha. Humnaa gara dhisama cidheedhaati jechuudha. Kallattii kanaan elastic region dha. Asirraa kaasee hanga asiitti asirraa kaasee hanga asii kan jiru elastic region bakka humni qaamicha irratti dalagaa'ee fi dhisamni cidheedhichaa hariiroo kallattii ittiin waliin qabaatan proportionalummaa yeroo itti qabaatanidha jechuudha. Iddoon kun ammoo elastic limit jedhama jechuudha. Asirraa kaasee hanga asii kan jiru elastic region dha. Bakki kun ammootu elastic limit daangaa kana achi kan jiru plastic region dha jechuudha. Inni kun plastic region kan jennu kun humni qaamicha irratti dalagaa yookiin cidheedha irratti dalagaa'ee fi dhisamni isaa hariiroo kallattii bakka itti hin qabaannedha jechuudha. Plastic region jedhama jechuudha. The region for elastic and plastic deformation is shown above. Springs in series and in parallel connection. Hidhama cidheedhaa series yookiin wal maddii fi parallel yookiin ammoo wal tarree. Spring in series. Cidheedhaa wal maddii yookiin ammoo series. Two springs are said to be connected in series when they are connected one next to another as shown below. Isa tokko isa kan biraatti aansuudhaan akkuma fakkii irraa mul'atu kanatti cidheenni yoo kan walitti hidhamu taate inni sun springs in series jedhama jechuudha. The effective spring constant of the connection is given by. Taateen cidheedhaawwan walitti dhufan kanaan uumamu haala kanaan kennama. Innis bifa herregaatiin isa kana fakkaataa jechuudha. 1 over k is equal to 1 over k1 plus 1 over k2 ta'a jechuudha. Inni kun rearrange yeroo goonu k is equal to k1 times k2 over k1 plus k2 ta'a jechuudha. K'n maal bakka bu'a? Effective spring constant dha jechuudha. Spring constant dha. Spring constantiin waliigala bifa kanaan kennama jechuudha. 1 over k is equal to 1 over k1 plus 1 over k2 kan maaliiti? Kan spring in series ta'eef jechuudha. Isa kana rearrange gaafa goonu k is equal to k1 times k2 over k1 plus k2 ta'a jechuudha. K1 spring constant of spring 1 dha. Springi ka isa jalqabaa jechuudha. Spring constant isa kanaati jechuudha. K1 kan jennuun K2 kan jennuun ammootu spring constant of spring 2 dha jechuudha. Isa kana spring constant isa kanaati jechuudha. K2 K1 spring constant springi kanaati. K2 spring constant springi isa kanaati jechuudha. The effective spring constant of the combination. Taateen ida'ama spring constant lamaan kanaan uumamu bifa kanaan kennamaa jechuudha. Tokkorra spring constant wal qixataa total spring constant dha jechuudha. K'n kun effective spring constant yoo ta'u is equal to 1 over k1 plus 1 over k2 ta'a jechuudha. K is equal to k1 times k2 over k1 plus k2 ta'a jechuudha. Spring in parallel. Cidheedha paralleliin hidhaman. Two springs are said to be connected in parallel when they are connected side by side as shown below. Cidheedhaawwan lama haala fakkii irraa mul'atu kanaan wal maddiin yoo walitti hidhaman springs connected in parallel jedhamu. Side by side dhaan bifa kanaan inni tokko gamana kan jiru inni tokko immoo gamana kan jiru ulfaatina wayitiin haala kanaan yoo kan hidhaman taate inni kun spring in parallel jedhama jechuudha.
The effective spring constant of the combination is given by taateen cededhaawwan kanaan uumamu hima armaan gadii kanaan shallagamaa jechuudha. Spring constant K is equal to K1 plus K2 ta'a jechuudha. Spring constantiin tootaalin isaa spring constant 1 plus spring constant 2 ta'a jechuudha. Examples fakkeenyota. Example 1. What force is required to stretch a spring of force constant 400 Newton meter by 4 centimeter? Humni dhaabbataa cededhaa 400 Newton meetirii qabu irratti dalagaa'uudhaan cededicha seentimeetira 4 dhisuudhaaf fayyadu hangamii jedha jechuudha. So solution furmaanni force is equal to K times X. Inni kun Hooke's law'idha jechuudha. Seera Hooke irraa humni walqixa ta'a dhaabbataa cededhaa spring constant K times X dhisama cededhaatiin ba'ateetiin argamaa jechuudha. Dheerina dhisama cededhaa X dhaan ba'ataa jechuudha. Kanaaf asirraa spring constantiin qabna 400 Newton meetiridha jechuudha. Bakka K bakka spring constantii 400 Newtonii galchina times X. Inni kun dheerina cededichi dhisameedha jechuudha. Seentimeetira 4 gara meetiraatti yeroo deebu 0.04 meetira ta'a jechuudha. Inni kun yeroo waliin baay'atu 16 Newtonii kennaa jechuudha. Question number 2. A 6 kilogram mass is subtended on a vertical spring of force constant 200 Newton meter. By how much does the spring stretch? Wanti hanga kiloogiraama 6 qabu dhaabbataa cededhaa 200 Newton meetirii yookiin ammoo spring constantii 200 Newton meetirii qabu irratti yoo rarra'e cededicha hagamiin dhisuu danda'a? Take gravity 10 meter per second square. Guula 10 meter per second square fayyadami jedha. Solution furmaanni force is equal to K times X. Seera Hooke irraa argannee jechuudha. Isa kanatti fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf hangatu nu kenname kiloogiraama 6 nu kennamee jira. Akkasumas ammoo asitti spring constantiin nu kennamee jira. Guula ni qabnaa jechuudha. Kanaaf humna barbaannaa jechuudha. Jalqaba irratti humna barbaaduun dirqama ta'a. Maaliif X barbaaduudhaaf jechuudha. X barbaaduudhaaf humna argachuun barbaachisaadha jechuudha. Humni akkamitti argamaa? Mass times gravity-dhaan argamaa jechuudha. Maasiin 6 kiloogiraamidha. 6 kiloogiraam times 10 meter per second square. Gravitiin 10 meter per second squareidha. Walii yoo baay'atu 60 ta'a jechuudha. 60 Newtonii ta'a jechuudha. Amma humna argannee jirra. Humni 60 Newtonidha. Spring constantiin 200 Newton meetiridha. Kanaaf X argachuu qabnaa jechuudha. Dheerina dhisama cededhaa argachuun barbaachisaadha jechuudha. Isa kana gochuudhaaf rearrange gochuun barbaachisaadha. Formulaa kana rearrange goona. Innis yeroo rearrange ta'u force is equal to K times X dha. Wanti nuti barbaannu X dha waan ta'eef K asii kaasuu qabnaa jechuudha. Spring constantii kaasuu qabnaa jechuudha. Isa gochuudhaaf hima gamanaa kana K'dhaaf irraa hima gamanaas akkasumas K'dhaaf irraa jechuudha. K'dhaan baddi X qofa tofaa jechuudha. X is equal to force over K ta'a jechuudha. Force divided by spring constant K ta'a jechuudha. So X is equal to humni meeqa arganne 60 Newtonii arganne jechuudha. 60 Newtonii hiruu kennamaa 200 Newton meetiriidha jechuudha. Kanaaf Newtoniidhaan bada meetira qofattu hafaa jechuudha. 0dhaan baddi 6 hiruu 20 ta'a jechuudha. 6 20 yoo hirre 0.3 meetira argannaa jechuudha.